Hello bachcho, let's see the question. So question says that find the difference of the areas of two segments of a circle formed by a chord of length 5 centimeters subtending an angle of 90 degrees at the center. Okay, तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें हमें कॉर्ड दी हुई है 5 सेंटीमीटर्स की और जो सेंटर है उस पर 90 डिग्रीज का एंगल. सो लेट्स टेक अ डायग्राम. So here we have a figure. Okay, so let me tell you first the key concept for this question. So the key concept is basically area of the sector. Okay, so area of the sector is given by theta by 360 into pi r square, where r is the radius of the circle, right? So one more thing जो हम इसमें use करेंगे, that is area of triangle. Okay, so area of triangle is simply given by 1/2 base into height. Okay, so this is the simple formula. ये हम use करके इस question को solve करेंगे. Now see, in the question we have given 90 degrees का angle at the center and the chord. So let's see, let's suppose this is my chord. Okay, this is my chord of 5 centimeters. Okay, as per the given in the question, and we have to find the difference of the areas of the minor segment and major segment. So this shaded area is my minor segment. Okay, इसका नाम भी दे देते हैं. Let's say this is A, this center is O, this point is B, and let's suppose here we have a point P and here we have a point Q. Okay, so we have to find the difference of areas of two segments. Okay, which is equals to area of segment A Q B, ये बड़ा वाला segment which is major segment, minus area of segment A P B, छोटा वाला segment which is minor segment. Okay, तो हमें मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के एरियाज का डिफरेंस निकालना है, राइट? सो हियर पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं. सो एरिया ऑफ, लेट मी राइट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल्स टू, अभी कैसे निकलेगा? इट विल बी कैलकुलेटेड बाय एरिया ऑफ सेक्टर. अगर हम ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें, ए ओ बी पी वाला एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो हमारे पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. ओके, सो नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस एरिया ऑफ सेक्टर? जैसे कि मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. सो थीटा इज 90 बाय 360 इंटू आर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस, सो बेस इज आर, इंटू हाइट, height is also r, so it will be r square. Okay, so we can write this as simply r square by 2. Okay, so finally we can say area of segment APB. Let me write area of segment APB is equals to pi r square by 4 minus r square by 2. Okay, so let's say this is my equation 1. Now moving further, to calculate area of the segment AQB, the major segment, is equals to, अगर हम टोटल सर्कल का एरिया निकाल लें और उसमें से माइनर सेगमेंट का माइनस कर दें तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. सो आई एम राइटिंग हियर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया of segment APB, right? Now moving further, area of circle is simply pi r square, area of segment APB. So area of segment APB हमने अभी भी निकाला, it is pi r square divided by 4 minus r square by 2. Okay,
So थोड़ा सा इसे simplify कर लेते हैं. So on simplifying them, I can say that it will be pi r square minus pi r square by 4. So it will be 3 pi r square by 4 on taking LCM minus plus r square by 2. Okay, this much is the area of the segment AQB. Okay, now let's say this is my equation 2. Okay, so I'm writing here area of segment AQB. Right, now moving further, we have to calculate the difference between the major segments area and minor segments area. Okay, so I'm writing here difference between areas of segment AQB and APB is equals to, we can write, I'm writing over here, so AQB ka area is this 3 pi r square by 4 plus r square by 2 and minus area of APB is pi r square by 4 minus r square by 2. Okay, these are from equation 1 and 2. I'm writing equation 1 and 2. Okay, now let's proceed further. On solving the expression, it will be 3 by 4 pi r square plus r square by 2 minus pi r square by 4 plus r square by 2. Okay, मैंने माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दी. And here on solving this expression, we will get 2 by 4. जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 pi r square by 4 minus pi r square by 4, it is 2 by 4 pi r square, and on adding them it will be 2r square by 2. This is the required area. Okay, required area. Now centimeters square. Okay, moving further, हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं. So it will be 1 by 2 pi r square plus r square सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया. ओके, नाउ हमारे पास r की वैल्यू नहीं है, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r बाय द ट्राइंगल AOP. सो इन ट्राइंगल AOB वी कैन अप्लाई पाइथागोरस बिकॉज ट्राइंगल कुछ ऐसा है. ओके, so this point is my B, this is A, and this is my 90 degrees, and this is O. और ये वाली chord हमें 5 centimeters दी हुई है. Okay, and we assumed this as R and this as R. So by Pythagoras, I'm writing by Pythagoras, we can say that hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. So it will be equals to 2r square is equals to 25, or we can say r square is equals to 25 by 2, right? So r square की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम पूरा r square की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं. Finally we can write therefore required area is equals to 1 by 2 pi r square की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 25 by 2 प्लस यहाँ पर भी 25 by 2. Okay, this much centimeter square. Okay, and we can further simplify this a little to get clear answer. So it will be required area is equals to 25 by 4 pi plus 25 by 2, okay, centimeters square. So this is the difference between the areas of major segment and the minor segment. Hope you understood the solution. Thank you.